conversation wuxuu noqonayaa wada hadal. Conversation wada hadal. lesson 1 waa cashirka koobaad. lesson 1 wuxuu noqonayaa cashirka koobaad ayuu noqonayaa. greetings waa salaamaha. greetings waxay noqonayaan salaamaha. cashirkan waxaa loogu talagalay dadka beginnerska ah. cashirkan isagoo beginner ah oo cashir beginner uu yahay, haddana waxaa loo maleeyaa inuu yahay cashir intermediate ah ama advanced ah ayaa loo maleeyaa. waa laba leen kelix. so waa cashir beginner ah. so cashirka basically ama si guud ahaan ama sidiisa hore cashirka asaasiyanba waxaa loogu talagalay dadka beginnerska ayaa loogu talagalay. laba leen bes uu ka koobnaan doonaa ilaa uu socon doonaa. waa buug dhan laba leen bes uu ka koobnaan doonaa. waa su'aal iyo jawaab, wax dhaafsiisan ma noqon doona cashirka insha Allah. wuxuu leeyahay good morning, subax wanaagsan. good morning subax wanaagsan. calaamatul layaabka ayaa la saaray, yani good morning ayuu dhahay, subax wanaagsan. markaas uu raaciye how are you sidee tahay. how are you sidee tahay, maadaama cashir greetings uu yahay oo salaamaha uu yahay, salaan un baana ku baran doonaa. good morning subax wanaagsan. how are you sidee tahay. how are you sidee tahay. b wuxuu leeyahay I am anigu fine waan fiicanahay. I am fine waan fiicanahay. thank you mahadsanid. thank you mahadsanid. and you adigana sidee tahay. and you adigana ama adigana iska baran ama adigana sidee tahay ayuu leeyahay. wuxuu dhahay good morning subax wanaagsan. good morning subax wanaagsan. how are you sidee tahay. how are you sidee tahay. b wuxuu leeyahay I am fine waan fiicanahay. I am fine waan fiicanahay. thank you mahadsanid. thank you mahadsanid. and you adiguna iska baran. and you adiguna ama adiguna iska baran oo sidee tahay ayuu leeyahay. cashirkan waa cashir aad u gaaban, laba leen bes uu ka kooban yahay, weligeena uu ka koobnaan doonaa. waa cashir taxan ugu socon doonaa. ardayda ka faa'iideysanaysa ama cashiraantan ku xirmi doonaan, waxaan u rajeynayaa guul wacan iyo inuu Allah subhanahu wa ta'ala luqadda Englishku u fududeeyo insha Allah. so cashirkan waa laba leen kelix. maalin walba laba leen bis leh hadaa ka xifdisto luqadda Englishka oo practice aana ku sameeysid, wax badan ayaa isbedeli doonaa dhanka ku hadalka ee Ingiriisigaaga. wax badan ayaa iska bedeli doonaa insha Allah. waxaan ku rajeynayaa qofka cashirkan insha Allah uu soo gaaro oo ka faa'iideysanayo inuu luqadda Englishka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fududeeyo. guulaan ku rajeynayaa insha Allah. haddii cashiraantan ay ku soo gaaraan, isku day macalinka cashirka soo diyaarinaya dhiirgelina u samaysid sida YouTube-ka kale subscribe inaad aadaan ka rajeynaa ardayda insha Allah. aad u mahadsantahay. waxaa inoo balan ah next lesson.